Mimi nataka tuelewane. Ndio sababu tuko na mpango ya affordable housing. Na ndio sababu hiyo tunataka tukienda mbele kuwa na nyumba. Sio lazima uwe tajiri ndio uwe na nyumba ya kuishi ambayo ni yako. Sio lazima uwe na mapato ya kiwango fulani. Tunataka hata yule mtu ambaye analipa rent shilingi 5,000 aweze kulipa mortgage hiyo 5,000. Baada ya miaka 10-15 ako na nyumba ambayo ni yake. Hiyo ndio mpango yetu hapa across. Mimi nilikuwa hapa juzi hapa Mukuru hapa. Pale tunajenga nyumba saa hizi ambayo mwananchi wa kawaida wa hapa Mukuru ataweza kulipa shilingi 4,600. Baada ya miaka 15 nyumba hiyo itakuwa nyumba yake. That is where we are going with housing. Tunaelewana jameni? Mimi nataka tuelewane kama Wakenya ya kwamba kuwa na nyumba ambayo unaweza kuita ni yako. Sio lazima mapato yako iwe ni wa kiwango ya shilingi 20, sijui 1,100, sijui 1,200. Hata mwananchi wa kawaida, hasla wa kawaida, anawezekana apate nyumba, anaweza kulipa kwa bile bei anaweza, na aite nyumbani kwake baada ya miaka 15. That is where we want to take our country. Tunaelewana jameni? Na ndio tumesema katika hiyo mpango tuko na mpango sasa ya housing fund. Na tumesema katika hiyo mpango ya housing fund, na mimi nataka wale ambao ni wadosi, especially wale ambao wana represent wafanyikazi, tuelewane vizuri. Tumesema ya kwamba kila mwezi mfanyikazi atoe 3%. Na pia tajiri wa mwenye ameajiri huyo mfanyikazi atoe 3%. Na hiyo pesa 6% itakuwa mali ya mfanyikazi. That is how we begin. Tunaelewana jameni? Kama wewe kama mfanyikazi unatoa 1,000, yule ambaye amekuajiri atatoa 1,000, iwe 2,000. Na hiyo 2,000 sio pesa ya tajiri, sasa ni pesa ya mfanyikazi. So instantly, before even you begin, every contributor, you double your money before you begin by making sure that you force your employer to make a contribution towards the purchase of a house that you will call home. Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaulize, kama wewe ni mtu ambaye unawakilisha wafanyikazi na wewe hutaki huyo mfanyikazi awe na nafasi ya kuwa na nyumba, hutaki huyo mfanyikazi apatiwe na tajiri wake pesa ya kununua nyumba yake, wewe unawakilisha mfanyikazi ama umenunuliwa na tajiri utetee haki ya tajiri badala ya kutetea haki ya mfanyikazi? Sijui kama tunaelewana my friends. Tunaelewana? So mimi nataka ndio, kwa sababu hii maneno lazima tuambiane ukweli kama Wakenya jameni. Kwa sababu tusipoambiana ukweli tutakwama. Tunaelewana? So mimi nataka tuelewane hivi. Tunasema njia ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kupata nyumba atanunua kwa bei ambayo inatoshana na mapato yake, shilingi 4,000, 5,000, na baadaye awe na nyumba ambayo anaita ni yake, ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya pamoja. Kwa sababu wewe, nimesikia watu wengine wakisema mimi niko na nyumba, mimi niko na haja gani na kucontribute? Wewe uko na nyumba kwa sababu uko na kazi. Yule ambaye hana kazi ni Mkenya pia, na hiyo kazi uko naye sio kwamba wewe ni special, ni kwa sababu tu wewe umepata bahati ya kuwa na hiyo kazi.
hata yule ambaye hana kazi akipatiwa nafasi angefanya hiyo kazi wewe unafanya. Sijui kama tunaelewana my friends. So kama umebahatika umekuwa na kazi, usimdharau yule mwingine ambaye hana kazi. Tusaidiane. Wewe unaweza kulipa mortgage ya 20,000, 50,000. Tafadhali tusaidiane, hata huyu ambaye mapato yake ni 4,000, 5,000, hata yeye apate nafasi ya kulipa mortgage ya 4 ama 5,000, ili kama vile wewe ambaye unapata mshahara kubwa uko na mortgage, hata yeye apate nafasi ya kuwa na mortgage, so that we become all homeowners in the Republic of Kenya. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze, mimi nilifanya campaign, na nilifanya campaign na viongozi wengi, na hawa viongozi nilifanya campaign na wao walinisikiza vizuri nikisema kuna mpango ya housing, si ndio? And it was public. Nilisema tuko na mpango ya housing. Sasa msinikeuke hapa katikati, kwani mlikuwa mnafikiri hiyo housing ilikuwa ni siasa ya maneno ya kuongea tu porojo? Hapana. Hapana. Sikizeni my friends. Nyinyi viongozi wenzangu, na waomba kwa unyenyekevu, tuwe ni watu waaminifu. Tulienda kwa wananchi, tukawaambia wananchi wa Kenya tutapanga mpango wa housing, na hiyo housing itasalisha nafasi ya ajira kwa vijana wetu, na itamwezesha mwananchi wa kawaida hata na yeye apate nafasi ya kuwa home owner katika Republic ya Kenya. Mbona saa hii mnataka kuchanganya maneno tena bwana? Kwani kumeendaje? Na mimi najua wengi wenu tayari mko na mortgage. Sasa nyinyi mortgage yenu mumepata. Saa hizi mnataka kusabotage mortgage ya mwananchi wa kawaida. Bana. No. Bana. Hiyo haiwezekani. Ama namna gani? Si kama wadosi wamepata yao, si ya wananchi pia tuwapatie? Bwana. Hapo ndio maneno iko, si ndio? So mimi nataka niwaulize tafadhali, every leader, every member of parliament and MCA saa hii wako na mortgage, si ndio? Sasa tafadhali, sasa tupange mortgage ya hawa mahasla pia, na tutapanga hapo kwa housing fund. Hapo ndio tunapangia mortgage ya hawa wananchi pia. Ama ni aje? Tuko pamoja jameni? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa zetu pamoja, so that we can create the opportunity for ordinary citizens to also have an opportunity to get mortgage. And my good friends, we went to the campaign, we went everywhere. Tuliwaambia wananchi tutakuwa na mpango ya housing, na hiyo mpango ya housing itazalisha ajira na itapatia wananchi nafasi ya kuwa home owners katika Republic of Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi, tafadhali tuache siasa kidogo kidogo hii ya mashindano, tupange maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya imekwama kwa sababu ya viongozi kuwa wako na ujanja. Mambo ya ujanja tuwache, ile tulisema tufanye, si ndio? Kwa sababu wananchi walipiga foleni mapema bwana, wakatupatia nafasi ya uongozi. Sasa tupange mambo yao, tuache story mingi. Ama ni aje jameni? So please, my good friends, leo mimi nimekuja hapa so that we can all be clear. Housing fund, the contribution you make in the housing fund is not a tax. Sio ushuru. Hiyo ni pesa yako. Sio pesa ya ushuru. Na hiyo pesa yako ukitoa shilingi moja, yule ambaye ni amekuajiri anatoa shilingi moja.
ndio, na hiyo pesa yote inakuwa pesa ya mwananchi. Alafu ndio tunapanga vile hawa wananchi. Nimesikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje? It is the shillings that will become thousands, and that will become millions, and that will become billions, and that's the money we are going to use to build affordable housing. Na tumefanya mambo matatu tayari. Jambo la kwanza, tatizo kubwa kwa mambo ya mwananchi wa kawaida kuwa na nyumba ni kwa sababu hawezi kulipa ile gharama ya ardhi. Si ni kweli? Plot kupata hapa si ngumu. Lakini sasa hapa Mukuru, plot hapo tumetoa kama serikali free of charge. Tumefanya ushirikiano na counties 41 tayari wametupatia shamba for free ya kujenga manyumba ya wananchi wa kawaida. We already have 4,000 acres in the Republic of Kenya in different counties ya kujenga, ya kufanya mpango wa affordable housing. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tumeondoa ushuru kwa mambo yote ambayo itatumika kwa affordable housing. Jambo la tatu, tumestandardize ile products yote, kama ni madirisha, kama ni milango, kama ni hinges, kama ni ile mambo yote inahitajika, all the products we have standardized ili tuhakikisha kwamba they can be produced en mass and we can reduce the cost of construction of affordable housing. And number 4, tumekubaliana na World Bank, tumekubaliana na Africa Development Bank ya kwamba watasupport wananchi wale watakao tafuta mortgage beyond what the citizens can put together so that they can afford houses. This is a program, it is a program that we cannot afford to fail to do. Tunaelewana jameni? Nafasi ya kuzalisha ajira, si mmesikia hapa? Imetangazwa hapa kutakuwa na ajira ya watu 5,000. Hapa Nairobi kama tutakuwa tunajenga nyumba 50,000 kila mwaka, hii Nairobi tutakuwa na nafasi ya karibu ajira 250,000, 300,000 ya vijana wa Nairobi. Kama ni nyumba 200,000 kwa Kenya, tutakuwa na nafasi ya ajira ya Wakenya karibu 1,000,000 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. We must be deliberate, we must be intentional about creating jobs for the millions of young people who are leaving our schools, our colleges, our universities, and make sure that we have opportunities for them to work and for them to get employment. It is an existential imperative for us as a nation. We must have a plan. Tunaelewana jameni? So mimi nawauliza, hapa mmesikia kutakuwa na watu wa jua kali watatutengenezea madirisha, watatutengenezea milango. Hapa kutakuwa na watu wenye watatuuzia mchanga, watatuuzia mawe. Kuna hapa watatuuzia chakula, wale wa mama wa plot 10 hapo watatuuzia chakula. Hapa tuko na warembo wataanza kufanya marketing ya hizi manyumba hapa kutakuwa na mafundi, kutakuwa na masons, kutakuwa na carpenters, kutakuwa na electricians, kutakuwa na wale wengine wote mafundo wa aina mbalimbali. Hiyo harakati yote ni kupatia nafasi kila Mkenya aweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na kila Mkenya apate riziki ili tuweze kwenda mbele kama taifa. Tumekubaliana jameni? Munasema tunaenda hii barabara pamoja ama munataka watu watuchukue lukumba? Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? So mimi nataka tuelewane vizuri. We have the housing fund unlocks great potential for us. It is the avenue for ordinary people to have access to a mortgage and to have access to a house
that is affordable. It is the opportunity for us to provide employment for the millions of young people leaving our institutions of higher learning. It is an opportunity for us to expand our industrialization in the area of construction products, construction material, from steel to cement to doors to hinges to windows, and the whole scope. This is the opportunity we have for us to move our country forward, and I want to ask for the understanding of all of us so that we can move together. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Na mimi nitazidi kueleza. Kwa sababu hii ni mpango bana, unajua nilichaguliwa kufanya hii kazi. Na mtazamaji, hapo amekuwa akizungumza Rais William Ruto akiwa eneo la South Sea Nairobi, ambako amekuwa kwenye mpango wa kuzindua ujenzi wa nyumba wa gharama nafuu. Rais ameweza kuzungumzia masuala mbalimbali. Jambo la kwanza ambalo ameweza kulizungumzia, amesema kwamba serikali imejitolea pakubwa kuhakikisha kwamba kuna miradi ambayo inafanyika na ujenzi wa nyumba hizi zitaongezeka kutoka 50,000 kila mwaka hadi 200,000 kila mwaka. Rais Ruto pia ameweza kusema kwamba mradi huu wa nyumba serikali imeipa kipaumbele swala hilo na kuhakikisha kwamba itahakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anaweza kumiliki nyumba na pia itaweza kuongeza nafasi za ajira. Rais pia ameweza kutoa mwito kwa waajiri kuweza kuwasaidia wale wafanyikazi wao katika ule mchango wa kuhakikisha kwamba wafanyikazi wanaweza kumiliki nyumba. Pia Rais William Ruto ameweza kuwakumbusha wanasiasa kwamba katika kampeni ya mwaka uliopita aliweza kuwaambia Wakenya kwamba mpango wake ni kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida, Mkenya wa chini pia anaweza kumiliki nyumba, na pia ameweza kuhakikishia wanasiasa kwamba wasijaribu kufanya mzaha kwa sababu hii ni ahadi ambayo serikali ya Kenya Kwanza iliweza kutoa na sasa ni lazima iweze kuhakikisha kwamba inatimiza. Rais William Ruto pia amesema kwamba serikali imeweza kutenga ekari takriban 4,000 kutoka maeneo mbalimbali humu nchini kuhakikisha kwamba mradi huu wa ujenzi wa nyumba wa gharama nafuu unazidi kufanyika na kwa urahisi zaidi. Alafu pia amesema kwamba serikali imeweza kutoa ushuru kuhusiana na mradi huu wa ujenzi wa nyumba ili kuhakikisha kwamba gharama ya kuweza kujenga nyumba hizi inakuwa rahisi. Mtazamaji, ni taarifa ambayo bado tunashughulikia, na bila shaka mwendo wa saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki tutakueleza zaidi, lakini kwa sasa tugeukie taarifa zaidi ambayo imeweza kukita ama kupiga vyombo vya habari kule mashinani. Mimi ni Ben Chumba, ambapo tunaanza na kaunti ya Kajiado, ambapo tunaripoti kwamba gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Lenku na wanachama wa bunge la kaunti hiyo wanaoegemea chama cha United Democratic Alliance UDA wamekubaliana kusuluhisha tofauti zao na badala yake kuangazia maslahi ya wakazi wa kaunti hiyo. Lenku alisema tangu walipochaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana kwa tiketi ya chama cha ODM kumekuwa na mzozo kati yake na wawakilishi wadi katika kaunti hiyo. Mzozo huo, mtazamaji, umelemaza miradi ya maendeleo. Akiongea wakati wa ukaguzi wa ukarabati ya barabara ya Sky Blue ambayo ilichochea ghadhabu ya wakazi, gavana Lenku na viongozi wengine walikubaliana kuwa wakati wa siasa umepita hadi mwaka 2027. Watu wetu ile wanahitaji barabara, wanahitaji maji, wanahitaji ajira na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Nasikia kuna mahali ilifichwa gavana asione kwa sababu iko mbaya sana, imekuwa shamba, hata nasikia ndizi zinapandwa. So sambao na malika mumwage mara hapo ijae level it nicely, watu waende. Ile kitu sasa wananchi wanataka kutoka kwetu ni kazi, ni maendeleo. Na Your Excellency, sisi tuko tayari kufanya kazi na wewe 100%. Kwingineko, mtazamaji, magavana wa kaunti za eneo la Ziwa Victoria
wameazimia kuweka kwenye mfumo wa dijitali shughuli za kaunti ili kufanikisha utoaji huduma, huku serikali za kaunti zikitakiwa kubainisha malengo yao ya kujipatia mapato. Magavana hao walitia saini mkataba wa maelewano na kampuni ya Safaricom kutekeleza hatua hiyo. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kiuchumi ya kaunti za eneo la Ziwa Victoria, Governor Profesa Anyang' Nyong'o, alisema teknolojia mpya ya kutoa huduma kwa njia ya kidijitali itatumiwa katika kukusanya mapato, kunakili maelezo kuhusu wafanyakazi, mapato na usimamizi wa vifaa. Counties of Lake Region Economic Block, the 14 of us, so that we can use the technology provided by Safaricom in doing various things in our counties, like revenue collection, personnel management, managing our resources, equipment like transportation and so on. Mwenzake wa Bungoma Kenneth Lusaka alisema utoaji huduma kwa njia ya kidijitali utapunguza visa vya ufisadi, kwani maafisa hawatahitajika kushughulikia shughuli za kifedha kwa njia ya taslimu. We are doing as counties is to improve on efficiency and effectiveness in our counties. We want to minimize cases of corruption, especially in the health sector, revenue collection, and also want to use efficiently and effectively the revenue that we are getting from the shareable revenue and on-source revenue. So we want to minimize human contact with money, because that is where corruption takes place. Mkurugenzi wa kampuni ya Safaricom anaisimamia masuala ya wateja Lucilia Veva alisema teknolojia hiyo italinda takwimu za serikali za kaunti, huku zinapojizatiti kuimarisha shughuli zao. Safaricom is co-creating a partnership with the counties and national government to drive transparency, increase the quality of services, effective communication intra-government in terms of the solutions that will allow for sustainable long-term future that persists generations. Alihakikishia wateja wa Safaricom kuwa kampuni hiyo imejitolea kuwapa huduma bora. Tilio Marco nikiripotia Kurunzi Mashinani. Tukielekea huko Narok, ni kwamba baadhi ya wadau wa elimu katika kaunti ya Narok wametaja teknolojia kuwa kichocheo kikuu cha ongezeko la visa vya uraibu wa mihadarati miongoni mwa vijana. Wakiongozwa na mkurugenzi wa shule ya Narok County Academy Liz Ntutu, wadau hao wamesema wazazi wanapaswa kuwa makini kuhusu habari zinazodukuliwa na watoto wao kwenye mitandao ya kijamii kupitia simu za rununu na tarakilishi. Haya yamejiri huku walimu wakuu wakihimizwa kutoa ushauri na nasaha kwa wanafunzi. If children are allowed to use technology in anyhow, without guidance and without them being told the effects of whatever they are able to access from this technology, then we end up losing a lot of children to so many other bad behavior and bad things. Our children especially pick so many bad vices, like I said. We have drug issues, we have cultic issues, we have the LGBTQ. So once they join this social platform, they find these to be activities that are, of high class, and they would think maybe they would, access or get more money. Advise our parents to make time to be with their children, to spend time with their children, because for sure a lot of parents find themselves with very busy schedules, and we make very limited time to be with our children. So we advise them to at least make some time and be with the children. So that they're able to counsel their children, they're able to play with their children. Na serikali ya Uswidi itaimarisha mradi wa shilingi bilioni 10 wa kupunguza umaskini, kuboresha hali ya maisha na ujuzi wa jamii za mashinani katika kaunti za Narok na Nakuru. Tangu mwaka 2008, serikali ya Uswidi, washirika wa kimaendeleo na serikali za mataifa hayo mawili zimesaidia jamii za Wamaasai katika maeneo ya Suswa na Lapland. Mradi huu, mtazamaji, unaolenga wanawake na vijana, umenufaisha jamii hiyo na kuipa ujenzi wa kijasiriamali, usambazaji wa maji, kuimarisha uwezo wa kazi, miongoni mwa faida nyingine. Interest from the government of Kenya, of course, to scale up this project to enable more people to get the right skills, the right education, to be able to enter the labor force
within the private sector. The project has been targeting the two counties, Nakuru and Narok, specific communities, Laplands for Nakuru and Suswa for Narok County. And there are many villages, about 13 villages in Narok County on the Suswa part, and the Lapland village, which is basically a settlement. Tuvuke mipaka sasa hadi Isiolo ambapo takriban wanafunzi 1000 kutoka familia zisizojiweza katika kaunti ya Isiolo wamenufaika na msaada wa malazi kwa mujibu wa wakfu wa MySpace, kilabu cha Rotary na shirika la kutoa msaada la watoto la Canada kwa jina Sleeping Children Around the World. Mkurugenzi mkuu wa wakfu wa MySpace Mwenda Thuranira amesema msaada huo utawasaidia watoto kulala vyema usiku na kuwawezesha kumakinika shuleni. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Isiolo Caroline Mugo alipokea msaada huo akisema kaunti hiyo inanuia kushirikiana na mashirika mengine ili kuboresha viwango vya elimu katika eneo hilo. Tushirikiane kama wanabiashara, tushirikiane kama watu wanapenda binadamu wenzao, ndio tuweze kusaidiana na kusonga mbele kama jamii kwa pamoja. Out of the 47 counties, these people are giving these kits in Nairobi and Isiolo. And therefore Isiolo, we are favored, we are blessed, and we are going to give back by making sure that we improve on our performance. We work very hard as education stakeholders and make sure that we assist these children despite the difficulties they are facing. Sleeping Children Around the World is the program. This is our second distribution on this trip. We were up in Masai Mara 2 days ago, and tomorrow we go back and do, I think, 5 or 6 more distributions around Nairobi. When you look at the poverty index in Isiolo, it's very high. And the situation when it comes to at the household level, it's very bad. When we had the drought emergency recently, we had over 50% of our children dropping out of school because they were not able to afford meals. So if they are not able to afford a basic meal, it means that they are not able to get good sleeping equipment. So with this, they are able to get a good sleeping equipment. Na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro amevunjilia mbali bodi ya manispaa ya Malindi kutokana na usimamizi mbaya wa shughuli za uzoaji taka katika kaunti hiyo. Akizungumza siku chache tu baada ya wakazi wa Malindi kulalamika kuhusu uvundo wa taka mjini humo, Mung'aro alisema hali hiyo imeathiri sekta ya utalii ambayo ni tegemeo la uchumi katika eneo hilo. Hata hivyo, mtazamaji, Mung'aro amebuni bodi nyingine ya kusimamia manispaa hiyo. wakikimbilia pia huu maradhi ambao atakoingia. My administration is fully committed to ensure effective, efficient and timely service delivery in our municipalities for the benefit of the people of Kilifi County. Consequently, I hereby appoint Engineer Johnson Mwabati as the new acting manager of Belleview municipality with immediate effect. Watayarishaji filamu humu nchini sasa wanatarajia ada za leseni za utayarishaji filamu kupungua kwa kiwango cha 15% endapo utaratibu wa kuchunguza upya utayarishaji filamu hizo utafanikishwa. Bodi ya filamu humu nchini imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha sekta ya filamu humu nchini. Kiongea katika hafla ya umma iliyoandaliwa kaunti ya Embu kujadili taratibu mpya za utayarishaji wa filamu humu nchini, afisa mkuu wa bodi ya kuorodhesha filamu Christopher Wambua amesema kupunguzwa kwa ushuru huo kutabuni mazingira mwafaka ya ustawi wa sekta hiyo. Broadcasters and commercial streamers of film services will be allowed to self-classify content that is meant to be either broadcast or distributed through their respective platforms. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa kuimarisha sekta hiyo ni kuwezesha watayarishaji filamu kuratibu filamu zao bila kutafuta ushauri wa bodi hiyo. This is meant to promote the ease of doing business
in the sector so that broadcasters do not submit content to the board for classification. Bodi hiyo ya KFCB pia inatafuta kubuni viwango vipya vya kuorodhesha filamu. Mwongozo wa wazazi yani PG-13 kuongeza kwenye kiwango cha sasa cha filamu zinazoweza kuonyesha watu wa umri wote yani PG-10, PG-16 na PG-18. Mwakilishi wa Baraza Kuu la Waislamu humo nchini Sheikh Ramadhan Juguna aliwapa changamoto watengenezaji filamu humo nchini kutumia filamu kutatua matatizo ya kijamii. Na tunasema watoto wetu wanakosa maadili. Kwa hivyo tunaomba serikali hawa wasanii wapewe nafasi, watengeze content zingine. Kiripotia Kurunzi, mie ni Alvin. Mtazamaji, katika makala yetu ya Ifahamu China tunaangazia jinsi kamati ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi jijini Beijing iliripoti ongezeko la dola milioni 52. Tazama hapa. Kwa mujibu wa ripoti ya kifedha ya BOCOG iliyotolewa Jumamosi, kamati ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi Beijing mwaka 2022 ilipata mchango wa dola milioni 52 za Kimarekani kutoka kwa bajeti ya kamati hiyo. Hii ni baada ya kuandaa mashindano ya Olimpiki hapa Beijing mnamo mwaka 2022. BOCOG ilifichua kuwa ilikuwa na mapato ya dola za Kimarekani bilioni 2.2 huku mashindano hayo yakigharimu dola za Kimarekani bilioni 2.2. Rais wa kamati ya kimataifa ya Olimpiki Thomas Bach, ambaye yuko Beijing kwa ziara ya siku 5, alitangaza kwamba IOC itachangia sehemu yake ya ziada ya dola milioni 10 kwa kamati ya Olimpiki ya China COC, na sehemu ya mapato ya IOC inalenga kusaidia sekta ya maendeleo ya michezo nchini China. Mashindano ya kipekee ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing ya mwaka 2022 yalikuwa mashindano yaliyohusisha michezo ya aina yake na yalifanikiwa kuhimiza usawa wa kijinsia katika historia na kuvutia watazamaji wapya. Bach alisema mashindano hayo ya Beijing ya 2022 yaliinua viwango na haiba kubwa kwa michezo ya majira ya baridi kwa kuwashirikisha wa China milioni 346 katika mchezo wa msimu wa baridi licha ya janga la kimataifa lililokuwepo. Bach alipongeza kamati ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing 2022 kwa mafanikio makubwa kwa kuandaa michezo hiyo kwa fedha ya ziada licha ya hali ngumu ya kiuchumi iliyokuwa ikishuhudiwa kipindi hicho. Mapato yalitoka katika vyanzo mbalimbali ambapo yuan bilioni 3.78 zilitolewa na kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC, ikiwa ni sehemu ya mapato ya maendeleo ya soko la kimataifa na mapato ya hakimiliki za runinga yaliyotengwa kwa miji iliyoandaa mashindano hayo. Yuan bilioni 11.1 ya mapato ya maendeleo ya soko, ambayo ni maendeleo ya soko la ndani na mapato ya biashara yanayotekelezwa na BOCOG kwa mujibu wa mkataba wa mji ulioandaa michezo hiyo ya Olimpiki chini ya idhini ya IOC. Mapato mengine ya yuan milioni 480 ikijumuisha riba, kadi za viwango na uuzaji wa mali ya thamani mbalimbali. Mapato ya tikiti hata hivyo hayakuwepo kutokana na hatua za kudhibiti COVID-19 ili kuhakikisha afya na usalama wa wafanyikazi na watazamaji wa michezo hiyo ya Olimpiki. BOCOG haikuuza tikiti zozote, hivyo basi haikupokea mapato ya tikiti. Matumizi ya mapato yaligawanywa katika vipengele 8 kulingana na asili ya matumizi na madhumuni yake, huku yuan bilioni 1.33 ikielekezwa kwenye mashindano ya michezo hiyo. Vile kulikuwa na gharama za kukodisha vifaa vya michezo vilivyohitajika kwa ajili ya mashindano na kumbi za mazoezi, pamoja na gharama za matumizi ya kumbi kama vile kutengeneza barafu na theluji. Yuan bilioni 1.8 zilielekezwa kwa kumbi na vifaa vilivyotumika, hii ikijumuisha gharama ya vifaa vya muda kulingana na mahitaji ya IOC kwa mkumbi mbalimbali. Yuan bilioni 1.8 zilielekezwa kwa kumbi na vifaa vilivyotumika, hii ikijumuisha gharama ya vifaa vya muda
muda kulingana na mahitaji ya IOC kwa kumbi na vifaa vya Olimpiki ya majira ya baridi. Yuan bilioni 2.3 zilielekezwa kwenye mikakati ya kiufundi, huku matumizi mbalimbali ya kiufundi yakipangwa ili kukidhi mahitaji ya IOC kuhusu mfumo wa usimamizi wa mashindano, pamoja na mahitaji ya shirikisho la kimataifa, mahitaji ya watangazaji wa televisheni kuhusu mawasiliano ya data na mahitaji mengine yanayohusiana na mashirika na matukio ya Beijing 2022. Yuan bilioni 2.3 zilitengewa shughuli za huduma wakati wa michezo, kwani kwa mujibu wa mkataba wa jiji mwenyeji wa taratibu za michezo ya Olimpiki ya awali, kulikuwa na gharama za usafiri, malazi, upishi, huduma kwa vyombo vya habari vya ndani na kimataifa vilivyosajiliwa, huduma ya mambo ya nje kwa IOC na kamati za kitaifa za Olimpiki NOC. Yuan bilioni 1.5 zilitengwa kwa ajili ya sherehe, utangazaji na shughuli za kitamaduni ili kuongeza ushawishi wa ndani na kimataifa wa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi. Pia kulikuwa na matumizi ya sherehe 4 za ufunguzi na kufunga michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi na Olimpiki ya walemavu, shughuli za kitamaduni za Olimpiki, kukuza Olimpiki ya majira ya baridi, matengenezo ya tovuti rasmi ya Beijing ya mwaka 2022. Yuan bilioni 1.5 zilielekezwa katika kuhakikisha kuwa michezo inaandaliwa kikamilifu, swala hili likijumuisha usalama, uzuiaji wa majanga, matibabu, usimamizi wa nyenzo na vifaa ili kuhakikisha michezo ya Olimpiki inanawiri. Yuan bilioni 2.8 zilitumika kwenye kutimiza maslahi ya watu kama vile mishahara ya wafanyikazi, mafunzo na sera. Yuan bilioni 1.2 zilielekezwa kwenye shughuli za michezo, ikijumuisha usimamizi wa masuala ya ofisi, masuala ya kisheria, huduma za kifedha, bima ya kibinafsi kwa washiriki na bima ya mali ya BOCOG. Karibu sasa mtazamaji, lakini sasa tuangazie habari za spoti, ambapo timu ya uogeleaji ya Dashing Dolphins ndiyo mabingwa wa makala ya kwanza ya mashindano ya uogeleaji ya Kiambu yaliyoshirikisha chipukizi katika chuo cha Pesa. Dashing Dolphins walijinyakulia nishani 74 zikiwemo dhahabu 45, fedha 18 na shaba 11 pamoja na kutoa ubingwa huo. Super Marlins walimaliza katika nafasi ya pili wakiwa na dhahabu 43, fedha 34 na shaba 21, huku Aga Khan Academy jijini Nairobi ikiridhika na nafasi ya tatu baada ya kuzoa dhahabu 18, fedha 21 na shaba 34. Wakati huo Super Marlins na Dashing Dolphins zilinyakua ubingwa wa wanawake na wanaume mtawalia. Zaidi ya waogeleaji 100 walishiriki kwenye mashindano hayo. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kulikunja jamvi. Kumbuka kikosi chetu kizima cha wanahabari na wahariri kinashughulika kukuandalia taarifa kemkem mwendo wa saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, lakini kwa sasa unaweza ukatembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke kwa taarifa zaidi. Kwa heri, buona heri, naitwa Ben Chumba.